Hello guys, let's learn a useful English phrase. I will keep that in mind. मी ते लक्षात ठेवेन. We use this phrase when someone gives us advice or information and we want to say that we will remember. Examples are here. तू म्हणतोयस की वेळेवर पोहोच. मी ते लक्षात ठेवेन. You say reach on time. I will keep that in mind. तू सांगितलंस की जास्त खर्च करू नकोस. मी ते लक्षात ठेवेन. You told me not to spend too much. I will keep that in mind. तू सांगितलेस की रोज सराव कर. मी ते लक्षात ठेवेन. You told me to practice daily. I will keep that in mind. तू सांगितलंस की आरोग्याची काळजी घे. मी ते लक्षात ठेवेन. You told me to take care of my health. I will keep that in mind. Follow for more English.